Good morning students, welcome to the Sheba group of school online class. Today we go further the same lesson of alkali and alkaline earth metals lesson, okay, and today concept is the chemical properties of alkaline earth metals. In previous class we have to learn about that alkali metals, so same way we going to the learn about alkaline earth metals today video, okay, and the first thing is reaction with halogens. Okay, the first thing is halogens like is obviously fluorine, chlorine and is bromine and iodine. So in these kind of halogens it's react with the alkaline earth metals. What will happen? We can get the metal halides. Okay, that is the intimate for M and X2. That is M means the kind of alkaline earth metals like beryllium, magnesium, calcium likewise. Okay, so this is that reaction with halogens. Likewise we go for that hydrogens. Okay, hydrogens is go, and before that we have to learn about the small things for that reaction with the halogens like chlorine. In beryllium oxide react with carbon along with chlorine. In implement to this 600 to the 800 Kelvin of temperatures, we have to get the beryllium dichloride along with carbon monoxide. Okay, this is one of the important for the halogens reaction. And coming to this hydrogen, for the hydrogen is, it's not only for that hydrogen, it's react with so many compounds, but now going to this learn about the small things. So hydrogen is beryllium dichloride react with lithium aluminum hydride. So we can get beryllium hydride and lithium chloride and aluminum chlorides. So this is that main things for the hydrogen reactions. And coming to this uses of alkaline earth metals. So what is that the main uses for the alkaline earth metals? I am going to tell about the small things for that each and every elements for that. First, beryllium. So beryllium is that because of the low atomic number and very low absorptions for X-rays, it is used for radiations. So radiations la kuda idu use panniterukanga. The same way the sample holder in the X-ray emission studies usually made up of beryllium, and because of the low density and the diamagnetic nature, it is used in various detectors. Okay, this is for beryllium. And magnesium. Magnesium is a refining of the titanium in the Kroll process. So it's implement to this Kroll process for refining of the titanium and used as a photo engraved plates in printing industries. Okay, and another one is the sacrificial anode of the controlling galvanic corrosions, also playing that magnesiums. Okay, and calcium, the calcium reducing agent in the metallurgy of the uranium, zirconium and thorium, and dehydrating oils, and the fertilizer, concrete and the plaster of Paris also using that the calcium. And strontium. So what is the use of the strontium is, the 90 strontium is used to the cancer therapy. So it will used for the therapy for the cancer also, and the radioactive tracer in determine of the source of ancient archaeological materials such as the timbers and coins. So archaeological timbers coins la irukkudiya andha years vanditu ungalku find out pandradhula kuda ungalku the strontium use pandranga. So these and all for the main uses. And coming to this barium, used in a metallurgy, its compounds are used in the petroleum mining and radiology and pyrotechnics too. Okay, and deoxidizer in copper refining. And radium. Radium is the self-luminous paints for the watches, nuclear planes and aircraft switches and clocks and instrument dials. Okay, and this is for that the main uses of the alkaline earth metals. The general character of the compounds, that is the first one is oxides. Oxides is have the mono-oxides as per the peroxides. For the mono-oxides, the example calcium oxide, strontium and barium oxide likewise. For the peroxide, that is we have to get the peroxide, barium oxide react with the oxygen, we have to get the barium dioxide. So and this and all for that the character of the compound of the alkaline earth metals. For the hydroxide, its metal oxide react with water molecules, we can get that metal hydroxide categories. And halides, obviously you know that very well about the halides,
it's obviously react with the metals, we can get metal halides, okay. And salts of oxo acids. The salts of oxo acids, it's important thing for that. Carbonates, the one of the oxo acids, the carbonates, the metal carbonates, it's heated, that is decomposed, we can get the metal oxide along with carbon dioxides too, okay. As well for the same thing for the sulfates. These sulfates of the alkaline earth metals are all white solids and stable to the heat, and barium sulfate as well for the magnesium sulfate are really the soluble in water, okay. The next thing is nitrates. The nitrates are made by the dissolution of the carbonates in dilute nitric acids. Magnesium nitrate crystallizes with 6 molecules of water, whereas the barium nitrate crystallizes as anhydrous salt. So these are all for that the main properties of that oxo acids. You have to read out in the page number 143 to 144. That is that the general properties is there. And important thing is calcium. The compound of calcium, that is that the last concept of this lesson. So we have to go for the concept of calcium. The first thing is quicklime. So what is that the chemical formula for the quicklime? That is CaO. What is that? Yes, calcium oxide. So this calcium oxide, it's also called quicklime. In this quicklime, how to prepare? So we have to go for the preparations. This is one of the reversible reactions. So that's why I am going to intimate. So calcium carbonate, it's decomposed. We have to get the simple way calcium oxide and along with carbon dioxide. This is that the general preparations to make that quicklime. So what is the properties of the quicklime means? The calcium oxide is react with water means we have to get the calcium hydroxide, and calcium oxide react with carbon dioxide means we have to get calcium carbonate. So these are all for the main properties. Now go for the next concept is the gypsum. The name is gypsum, that is the chemical formula for gypsum is CaSO4 and 2 molecules of water. So calcium is sulfate, okay. So this is the calcium oxide, it's also called quicklime. The same thing, gypsum is calcium sulfate. So calcium sulfate, calcium oxides, you know that the chemical name, but otherwise you have to know about that, the another name of that in this compound, okay. So calcium sulfate with 2 molecules of water, that is gypsum. In this gypsum is the main properties, the soft minerals. This is one of the soft minerals which is moderate the soluble in water. The solubility of these minerals in water is affected by the temperatures too, okay. Unlike other the salt, gypsum becomes less soluble in water as the temperature increase. So you can understand about that, if the temperature increase, the solubility is automatically decrease. So that is that main thing. And gypsum is usually white, colorless or grey in color, but sometimes it can also be found in the shade of pink also, and to yellow, brown, light green, and mainly due to the presence of impurities. So these and all color changes is due to impurities mix panni irukradnala we can see that the different colors, but the main color is white and as well grey da, okay va. And gypsum crystals are sometimes found occur in the form of resemblance of the petals of flowers. So it's looking like the petals of flowers அப்படினு சொல்றாங்க. This type of formation refer desert rose. So இது 1 marks ல கூட கேட்பாங்க. So desert rose அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம எதை மீன் பண்ணலாம் அப்படினா, you can answer that gypsum, that is calcium sulfate 2 molecules of water, okay. Then we go for the uses of gypsum. So what is that uses? In main thing, gypsum is used in making dry walls or plaster boards, and plaster boards are used as the finish of the walls and ceiling and the partitions. So partitions la ella ungalku vandittu ceilings la ella ungalku poduvanga illaya, and fall walls solvanga illaya, the falling walls adukku ellame use pannakodiya and cement maathiri irukum. So adha gypsum appdin solrom. The another important use of the gypsum is the production of plaster of Paris. So plaster of Paris பற்றி நம்ம next conceptல பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த plaster of Parisல அதோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொடக்ஷனில் கூட இந்த gypsum வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. And gypsum is used in making surgical and orthopedic cast as the surgical
planes and casting molds. ஸோ மவுல்ஸ் பண்ணுறாங்களே, இப்போ கூட நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ஷோ கேசஸில் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளார், இந்த ஹேண்ட் மாதிரி கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு தட் இஸ் த ஜிப்சம். ஓகே, அந்த மவுல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மோல்ட் பண்ணுறது, தட் இஸ் த ஜிப்சம். ஓகே, அண்ட் move on to this, the another uses. The gypsum is used in toothpaste, shampoos and hair products mainly due to the binding the thickening properties. What is that? Is binding the thickening properties காக யூஸ் பண்ணுறாங்க in toothpaste, shampoo and hair products எல்லாம். And gypsum is component of the Portland cement. இப்போ தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, இட்ஸ் லுக் லைக் அ சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரியான சிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஷோ கேஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸ், இந்த சேம் டூத்பேஸ்ட், ஷாம்பூஸ், இதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. வேர் இஸ் த ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்னிங் ரிட்டர்ன் டு த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஸ்பீட் விச் இஸ் கான்க்ரீட் செட். ஸோ கான்க்ரீட் செட்டிங்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு அந்த ஜிப்சம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல் ஃபார் த மெயின் திங் ஃபார் த ஜிப்சம். அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் லாஸ்ட் கான்செப்ட், தட் இஸ் த Plaster of Paris. So just now I told Plaster of Paris, that is also the same compound, that is calcium sulfate, but it's different between that the water molecules, the half of the water molecules only is there for the Plaster of Paris. So this is the main difference between the gypsum and Plaster of Paris. Okay, so in this Plaster of Paris, how to prepare? So these are all for that the equations given for the Plaster of Paris, that is calcium sulfate, the 2 molecules of water. So calcium sulfate 2 molecules of water அப்படி சொன்னாலே நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னன்னு சொல்வீங்க? எஸ், ஜிப்சம். இந்த ஜிப்சமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம Plaster of Parisம் ப்ரொடக்ட் பண்ணுறாங்க. இது டீகம்போஸ், சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப டீகம்போஸ்ட் ஆகுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி calcium sulfate with water and the 3 molecules of water வந்து செப்பரேட் ஆகிடும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு அதை ஹீட் பண்ணுறப்ப வாட்டர் கண்டென்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதில் எடுத்து உங்களுக்கு தனியாக போயிடும். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகூல்ஸ்லாம் இருக்கும்போது Plaster of Paris அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். என்ன டெம்பரேச்சர்ஸ்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க? இஸ் மினிமம் 393 கெல்வின். அபவ் 393க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த Plaster of Parisஸாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். எது? ஜிப்சம். ஓகேவா? No water of crystallization is left and anhydrous calcium sulfate is formed, is known as dead burnt plaster. இந்த மாதிரியான ஒரு யூனிக் நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஸோ டெட் பர்ன் பிளாஸ்டர் அப்படின்னா த Plaster of Paris அப்படின்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அண்ட் யூசஸ். ஸோ வாட் இஸ் தட் மெயின் யூசஸ் ஃபார் தட்? த Plaster of Paris இஸ் த லார்ஜஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் Plaster of Paris. த பில்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் as well for the plasters. It is used for the immobilish of the affected part of the organ where there is the bone fracture, the sprain. ஸோ போன் ஃப்ராக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாவு கட்டு போடுவாங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஃப்ராக்சர் அப்போல்லாம். ஸோ அது வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, அந்த போன் வந்துட்டு ஷேக்கிங் ஆகாமல் அது அப்படியே ஸ்டேபிளாக உங்களுக்கு கொஞ்ச நாள் பிடிச்சிருக்கும். அந்த மாதிரியான அந்த கெமிக்கல்ஸ் தான் உங்களுக்கு இந்த Plaster of Parisல யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ எம்ப்ளாய்ட் தி டென்சிட்டி அண்ட் தி ornamental works and for making cast of the statues. ஆர்னமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட, ஸோ செராமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, செராமிக்ஸில் கூட உங்களுக்கு நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆர்னமெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சில மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு அது மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க. அந்த மேனுஃபேக்சரிங்ஸில் மெயின் திங்காக உங்களுக்கு அந்த பைண்டிங் பார்ட்டிகல்ஸாக உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா இந்த Plaster of Paris தான். ஓகேவா? ஸோ த லாஸ்ட் இஸ் தட் பயாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இந்த லெசன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம் இதோடைய பயாலஜிக்கல் யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். த மெக்னீஷியம் அண்ட் கால்சியம் ஆல்சோ பிளேஸ் த வைட்டல் ரோல் ஆஃப் தி பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். தட் த டிபிக்கல் அடல்ட் ஹியூமன் த கண்டென்ட்ஸ் அபவுட் 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium. ஸோ ஜென்ரலி நம்மளுக்கு வந்து 25 gram of magnesium 1200 gram of calcium இருக்கணும். The magnesium plays an important role in many biological reactions. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ்லாம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜில் இருக்கணும், அதோட கம்மியாச்சுன்னா நம்ம டிஃபிஷியன்சி கேட்டகரிஸில் கொண்டு போவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மெக்னீஷியம், கால்சியம்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் மெனி பயாலஜிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட் பை என்சைம்ஸ். ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்சைம்ஸில் உங்களுக்கு கேட்டலிஸ்ட்டாக கூட உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் தி கோஃபேக்டர் ஆஃப் த ஆல் என்சைம்ஸ். தி யூட்டிலைஸ் ஏடிபி, தட் இஸ் phosphate transfer and energy release. And calcium is a major component of the bone and teeth.
ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம மெஜாரிட்டி வந்துட்டு மில்கில் உங்களுக்கு அந்த கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த ஹெல்த் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ present in the blood and concentration is maintained by the hormones. ஸோ ஹார்மோன்ஸில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஹை ஆகாமலும் லோ ஆகாமல் இது வந்துட்டு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் ஆகுது. அண்ட் த மெயின் பிக்மெண்ட் தட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த photosynthesis chlorophyll contains magnesium which plays an important role of the photosynthesis. So in these kind of uses very huge uses for the human beings. ஸோ இதிலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் எந்த மாதிரி கேட்டகரிஸில் நம்மளுக்கு டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஃபார் த ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் ஆல் த கான்செப்ட் ஆஃப் திஸ் லெசன் ஃபார் த ஆல்கலி அண்ட் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ், ஃபார் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அண்ட் வாட் இஸ் தட் ஹாலைட்ஸ் ஹைட்ரேட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம். மெயின் திங் யூசஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ யூ ஹேவ் டு வாட்ச் அவுட் ஃபார் த till to the end from the beginning of the class. I hope you understand and have to follow that all the homeworks as per the time. Okay students, thank you.